When you feel hungry, don't say again and again, I am hungry. Sound more natural in English. આજે I am hungry ના better sentence શીખીએ from basic to fluent. First basic level, I am hungry. મને ભૂખ લાગી છે. Now better level, I am a bit hungry. મને થોડી ભૂખ લાગી છે. Now fluent level, I am starving. મને ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે. Let's see an example for better understanding. I am starving. Let's eat something. મને બહુ ભૂખ લાગી છે, ચાલો કંઈક ખાઈએ. So friends, remember, fluent English means strong feeling words and strong word means better expressions. Comment below day 28 done. પ્રેક્ટિસ કરો. ડેલી પ્રેક્ટિસ કરશો તો ફ્લુઅન્સી આવશે. See you soon tomorrow.